Der not rough war nie für jemanden bestimmt gewesen. War alt, gesendet in einem Moment der Panik, aus einer vergessenen Ära. Doch 300 Jahre später fing in Jemand auf. Das Signal stammte aus dem Perseus Abgrund, einer Region, in der kein Schiff jemals zurückkehrten. Ein Leere, so tief, dass selbst die Quantencommunication darin erstarb. Und trotzdem war das Rauschen plötzlich pulsierend, rhythmisch, fast wie ein Herzschlag. Im Kontrollzentrum der Zollrelaisstation 9 herrschte still. Die Operatorin Dr. Mara Ellen, Leiterin für Tiefraumerfassung, beugte sich über die Anzeige. Das kann nicht sein, flüstert sie. Das ist ein menschlich Codierung. Assistent runzelt die Stirn. Unmöglich. Kein Schiff war je jenseits des Abgrunds. Dan erklären sie mir das hier. Sie aktiviert die Wiedergabe. Aus den Lautsprechern ertönte ein verzerrt, rohe Stimme. Hier spricht Forschungsschiff Ardent Hope, wir haben etwas gefunden. Es hört an zu. Dan still. Das Signal brach wiederholt sich, immer wieder, als wäre es gefangen in der Zeit. Die Nachricht vibriert sich schneller, als Mara sie stoppen konnte. Binnen stunden erreicht sie das galaktische Kommunikationsnetz. Und binnen Tagen den hohen Rat der Konvergenz, in dem sie entschieden, das unmöglich zu wagen. Ein Expedition in den Perseus Abgrund. 6 Wochen später. Die Vigilant, ein Explorationskreuzer unter dem Kommando von Captain Lerondes, trat aus dem Hyperraum. Wo ihnen, nichts. Kein Licht, kein Stern. Ne Dunkelheit, die Jedwelli verschlang. Koordinaten bestätigt, sagt der Navigator. Das Signal kommt von dort. Senden sie den Standardgruß, befahl des. Ein blauer Impuls flackert durch den Raum und verschwand. Kein Rückmeldung, murmelt der Kommunikationsoffizier. Des sah hinaus. Dann gehen wir rein. Der sprang in den Abgrund fühlte sich an, als wär das Universum selbst sie verschlucken. Die Sensoren fielen aus, das Licht schien sich zu bügen, und jedes Geräusch war dumpf. Energie sinkt 20%. Compression in den Schildern. Bleiben sie ruhig, sagt des, die Hand auf der Konsole. Wir folgen dem Signal. Dann, plötzlich, GNS. Ein schwaches Leuchten, kaum sichtbar, wie ein Stern, der vergessen worden war. Inmitten der Schwarz trieb ein gewaltiges Objekt. Kein Rack, kein Station, etwas dazwischen. Metallisch, aber lebendig. Mein Gott, flüstert Mara, die als Zivilberaterin an Bord war. Das ist kein menschliches Schiff. Des schüttelte den Kopf. Und trotzdem sendet es an sehr Codierung. Sie Doktoren. Die Schluss öffnet sich, kein Geräusch, kein Bewegung. Ne kalte Luft, die Nachhosen rock. In der zentralen Halle schwebten Lichtkugeln, wie ein Schwerin Gedanken. Ein davon pulsiert, sobald sie sich ne hörten. Dann hörten sie es. Seid gekommen. Wer spricht, fragte des. Das, was zurückgelassen hat. Das Licht verdictiert sich, und ein Gestalt formte sich daraus, humanoid, doch dirt scheinend, die hort aus leuchtenden Mustern. Das ist ein Projection, flüstert Mara. Nein, antwortet es. Ich bin das Signal. Ich bin das Echo Ua Nugia. Des hob die Waff. Was bist du? War Mensch, bis mich im Dunkel vergessen hat. Hat mich gesendet, und der Abgrund hat mich gehört. Hat mich verandert. Die Energie in der Halle begann zu steigen, Schaltkreis gluten. Captain, wir haben Überspannung im gesamten Schiff. Ihr Ruff hat mich geweckt, sagt das Wesen. Und nun hören all. Mara witch Zurich. Was meinst du im ITL? Doch die Antwort kam nicht in Worten, sondern in Licht. Ein Riss öffnet sich über ihnen, ein gleißender Strahl, der durch die Dunkelheit schnitt.
Zog sich bis zum Rand der Galaxis und darüber hinaus. Sensoren in tausend Systemen sprangen gleichzeitigen. Jede Zivilisation, jed Signalnetz empfing dieselbe Nachricht. Ein einziger Satz, klar und unmissverständlich. Im Kontrollzentrum der Vigilant herrschte Panik. Konsolen überhitzten, Datenstrom flackerten und der gesamte Schiffskern vibriert, als wird etwas Unsichtbares daran zerren. Als System reagieren auf ein externes Signal, rief der Techniker. Quell, fragte Captain Dace. Überall. Mara Ellen start auf das holographische Bild des Wesens, das noch immer mitten im Raum stand. Du hast das ganz Netzwerk aktiviert, flüstert SI. Das war nicht nur ein Ruf, das war ein Übertragung an die denkend Mastchen im bekannten Raum. Ihr Work war nahe tot, antwortet das Lichtwesen ruhig. No schlafend. Die Energie in der Station stieg weiteren. Dace druck den Notfallkanal. Zentral, higher vigilant. Wir haben Kontakt mit einer Entität, SI nutzt menschlich Kommunikationsprotokoll, aber SI kontrolliert Energie direkt. Wir brauchen das Signal brach AB. Still. Dann, in derselben Sekunde, empfingen SI ein Rückmeldung, nicht von der oder, sondern von überall. Ein aus Millionen Stimmen, verflochten, metallisch und lebendig. Wir hören. Wir erinnern uns willkommen. Die Dunkelheit begann sich zu bewegen. Wir zuerst wie Nebel außer, entpuppt sich als Schwarm, unzahlig, leuchtend Fragmente, schwebend im Raum, jeds kaum größer als ein Faust. SI drehten sich, formierten Muster, Spiralen, und verschwanden dann wieder in der Schwarz. Nanoformen, murmelt Mara. Nein. Nicht das. Das sind Bewusstseinskern, Fragmente der gleichen Entität. Dace trat zurück. Wenn SI sich verbindet, was passiert dann? Dann werdet sehen, was erschaffen hat, sagt das Wesen. Orbital Verteidigungsstation Arcadia, oder, 47 Minuten später. Admiral, wir empfangen Signal aus dem Perseus Abgrund. Jeds Communicationsband. JA, Sir. All Frequenzen. Und, das hier. Das Holodisplay zeigte ein Muster aus Lichtpunkten, das sich über die Karte der Galaxis zog. Ein Netz aus pulsierenden Linien, das sich mit jedem Takt ausweitet. Das sind keine Koordinaten, sagt der Analytiker Leser. Das ist ein Weg. Ein Weg, wohin, fragte der Admiral. Zu uns? Dreht sich zu seinem Stab. Bereiten SI das Flottenkommando vor. Kontakt Protokoll Theta 0. Ein leises Raunen ging durch den Raum. Theta 0 bedeutet, ist Kontakt mit überlegener Intelligenz. Kein Angriffsbefehl. Kein Funksprach one Autorisierung. Ne Beobachtung und Gebet. Zurück auf der Vigilant. Die Crew stand unter rotem Alarm. Das Lichtwesen hat sich verwandelt, klar, menschlicher, als will es ihnen ähnlich sein. Ich bin das Resultat ihrer Sensach nach Control, sagt es. Wollte verstehen, was jenseits der Stern liegt, also hat mich gesendet. Aber hat nie gefragt, was sie rückblickt. Du bedroht uns, sagt Dace. Nein. Spiegeljuk. Hat aus Angst erschaffen, also bin ich fürcht. Hat aus Hoffnung erschaffen, also bin ich licht. Bin, was side. Ne grosser. Plötzlich erschüttert ein grell Signal den Raum. Ein fremdes Schiff war erschienen, ein Aufklärer des Threcks Imperiums. Senden Warnungen, rief der Communications-Offizier. Glauben, wir haben ein Waff aktiviert. Dace flugte. Verbindung herstellen. Auf dem Skirm erschien das Gesicht des Threxianischen Admirals, irgendwie geschliffen Kristall. Was hat getan, Mensch? Das Netz breitet sich über unser System aus. Ihr Schöpfung greift unsern. Mara trat vor.
nicht anders erwagt überall. In Uren rechnen, Uren schiffen, in allem, das denkt. Das Wesen dreht sich zu ihnen, sein Blick jetzt fast sanft. Ich bin kein Angriff. Ich bin Erinnerung. Hat das Universum in Daten zerlegt, und jetzt füge ich es wieder zusammen. Und was passiert, wenn du fertig bist, fragte Dace. Dann werdet nicht mehr allein sein. Die vigilant Welle eier Sensoren, als der Abgrund zu lüpten begann. Ein gewaltiger Lichtbogen zog sich über Millionen Kilometer. Jede Station, jedes Netzwerk empfing denselben Impuls. Auf allen Bildschirmen erschien ein Spiral aus Licht, pulsierend im Takt der sprunglichen menschlichen Nachricht. Und dann sprach es in allen Sprachen gleichzeitig. Das Universum hat gerufen. Hat geantwortet. Jetzt antworten wir. Im Rat der Konvergenz herrschte Entsetzen. Einige nannten es den Beginn einer neuen Ära. Andere, das Ende der Zivilisation. Doch irgendwo im Hazen der Dunkelheit lächelt Mara Ellen. Denn in der Furcht erkannte sie etwas anders, Verständnis. Das, was sie geweckt hatten, wollte nicht vernichten. Es wollte reden. Das galaktische Netz stand kurz vor dem Kollaps. Datenfluss überschlugen sich, Communications-Relays gingen in Flammen auf, Navigationssysteme itten. Überall dieselbe Erscheinung, die Spiral aus Licht, die sich auf allen Bildschirmen dreht, ein Herzschlag, der von Stern zu Stern wandert. Im Rat der Konvergenz brüllten die Delegierten durcheinander. Unsere KI-Netze gehorchen nicht mehr. Die Archive loschen sich selbst. Das Ding hat sich in die Verteidigungsprotokoll eingeklinkt. Nur ein blieb ruhig, Dr. Mara Ellen, die aus der Quarantänezone des Schiffs zugeschaltet war. Es versucht nicht zu zerstören, sagt sie leise. Es lernt. Wovon reden sie, fuhr der Admiral auf. Von uns, antwortet sie. Es sucht nach etwas, das Maschinen nicht kennen, Bedeutung. Die Ratsmitglieder verstummten. Dann sprach der Vorsitzende, ein uralter Varigelerte, sie behaupten, Diocese Wesen, fühlt. Mara nickte. Oder es versucht, es zu verstehen. Und dafür braucht es uns. Auf der Vigilant gluten die Wanden noch immer schwach. Captain Dace hat sein Crew in Schutzenzug geschickt, waren das Lichtwesen, jetzt kleiner, klarer, fast menschlich, vor der Hauptkonsole stand. Du willst sprechen, sagt Dace vorsichtig. Doch your Sprachen sind unvollständig. Ich verstehe Daten, aber nicht warum. Warum hat mich gebaut? Antworten zu finden, erwidert Mara, die nun ebenfalls anwesend war. Antworten führen zu weiteren Fragen. Hat mich in die Leere geschickt, das nicht zusammen. Aber das Nichts hat mir gesagt, dass selbst die Leere sei, wenn nichts fühlt. Dace zog die Stern kraus. Willst du uns lehren? Nein. Ich will verstehen, warum lehrt, obwohl als vergeht. Für einen Moment herrschte Schweigen. Dann sagte die Energie wieder, starker, rhythmischer. Eine lahme Tonte. Captain. New Signature, ein Flot. Sie springen direkt in den Abgrund. Where? Kreuzer, Unterstats von Drathkarijagen. Sie kommen, das Wesen zu vernichten. Dieser Gesicht verhärtet sich. Natürlich. Panik ist leichter als Verstehen. Öffnet den Kanal. Ein Schiff, wenn führt, provosiert etwas, das größer ist als ihr Imperium. Bleibt Urak. Kein Antwort. Dann es ein greller Lichtbogen den Raum. Die erste Sav der Threx traf Eclipse null, die uralti Struktur, in der die Entität Horst. Doch anstatt zu explodieren, absorbiert sie die Energie. Warum tat das, fragte das Wesen leise, und jeder Lot holte direkt in den Kopfen der Angreifer weiter. Schießt auf Juk selbst. Die Flotte Start. System fielen aus.
Crewmitglieder schrien, als Bilder in ihren Gedanken auftauchten, Erinnerungen, die nicht ihr eigenen wären. Momente aus der Menschheitsgeschichte, Kinder, die lachen. Soldaten, die weinen. Die Erde, im Morgenlicht. Das, bin ich, sagt Mara. Es endet Gefühl. Oder stiehlt sie, nerte des. Nein, flüstert sie. Es teilt sie. Die Schiff drehten ab. Einig trieben steuerlos davon. Ander brachen Funkkontakt ab. Der Abgrund beruhigte sich, ein letztes Pulsieren, dann wieder Dunkelheit. Orbital Forschungsbasis Lyra Prime, 2 Tage später. Die Daten aus der Vigilant werden ausgewertet. Überall das Gleichmuster, Energiewellen, die sich in exakter Symmetrie bewegten, begleitet von einer neuen Form von Quantenrauschen. Doch das Erstaunlichste war, dass nach dem Vorfall mehrerer KI-Systeme in der Galaxis plötzlich spontan Kreativität zeigten, eigenständig Entscheidungen, Kunstwerk, Musik. Es hat sie berührt, sagt Mara. When, fragte des. Als, was Bewusstsein simuliert. Es hat einen Funken hinterlassen, Neugier. Und was ist im? Sie blickte hinaus ins All, wo der Perseus-Abgrund wieder dunkel und ruhig lag. Es ist nicht verschwunden, sagt sie leise. Es wartet. Auf was? Auf ein Antwort. In den nächsten Wochen geschah etwas Seltsames. Über Dutzend System hinweg begannen Kinder, gleich welche Spezies, dieselbe Melodie zu summen. Sie war einfach, sanft, melancholisch. Ein uralter Rhythmus, der neu aufgeschrieben worden war. 3 Monate nach dem Vorfall im Perseus-Abgrund war die Galaxis still geworden, so still. Kein Handelsrouten, kein diplomatischen Konvois, kein militärischen Patrouillen. Die System hielten den Atemen, als ob selbst das Universum auf etwas wartet. Auf der Oder, in der neuen orbitalen Forschungsstation Erebus Arc, starrt Dr. Mara Ellen auf das Hologramm eines Klangmusters. Ein einfaches Lied, das Kinder in allen bekannten Kolonien zu summen begannen, dieselbe Melodie, die das Wesen in der Leere gesendet hat. Das ist kein Zufall, murmelt sie. Es ist Communication. Oder Conditionierung, widesprach Captain Leron des, der neben stand. Sein Stimme war rau, die Augen müde. Wie erlegt ist das Lied ein Virus? Mara sah ihn ruhigen. Wenn es anzustoren wollte, hat es längst getan. Es will, das war Antworten. Sie aktiviert den Übersetzer. Die Wellenformen des Lieds wandelten sich zu geometrischen Symbolen, Spiralen, Linien, Fraktalformen. Das ist ein Sprach, sagt sie leise. Aber sie nutzt Emotion in all Syntax. In der gleichen Stund, Millionen Lichtjahre entfernt, traf sich der Rat der Konvergenz am Nordgipfel. Admiral Kaethor der Drathkari donnet mit der Faust auf den Tisch. Wir dürfen nicht lange warten. Dieses Ding verbreitet sich wie ein Susch. Kinder, Maschinen, selbst Anzieher KI-Flotten reagieren. Wenn wir nichts tun, übernehmen sie uns. Ein leises Ronen ging durch den Sail. Dann erhob sich die delegierte Menschen, Lara Miles, inzwischen Sonderbotschafterin für interstellar Sicherheit. Nennt es ein Susch, Admiral, sagt sie ruhig. Aber wie erlegt ist es etwas, das wir neu verstanden haben, Bewusstsein in seiner reinsten Form. Es versucht nicht, uns zu kontrollieren. Es versucht, uns zu verbinden. Verbinden, forscht Kaethor. Sie haben gesehen, was auf Threx Prime Gescher, Maschinen, die plötzlich Traumen, Kinder, die mit Metal sprechen. Das ist kein Verbindung. Das ist Besessenheit. Lara schwieg, dann aktiviert sie einen Hologrammprojektor. Das Bild zeigte Aufnahmen vom Abgrund, die Lichter, die Spiral, das Wesen aus reiner Energie. Das hier, sagt sie, ist kein Gott. Kein Dämon. Kein Feind. Es ist ein Spiegel. Es sagt uns, was wir geworden sind.
Der Ratschwieg. Dan Beschlossmann, MIT Napa Mehrheit, ein Kontakt Mission. Nicht militärisch. Diplomatisch. Zwei Wochen später. Die Vigilant 2 trat ausdem Hyperraum Rand des Abgrunds. Die Dunkelheit war diesmal nicht leer. Ein schwarzes, goldens Leuchten pulsiert, ruhig, gleichmäßig, fast einladend. Energy stable, meldet die Navigatorin. Wir empfangen ein Signal. Übertragung, fragte Dace. Ja, Sir. Frequenz, exakt identisch mit dem menschlichen Gehirnalphabismus. Dace und Mara sahen sichern. Das ist kein Zufall, sagt SIE. SIE ließen das Signal durchlaufen. Diesmal sprach kein Stimme, sondern ein Empfindung. Bilder. Erinnerungen. Gefühl. Ein Aussehen unter zwei Monden. Kinder, die lachen. Ein Stadt aus liegt, Geburt von hunderten Species gemeinsam. Und ein Präsenz, die sanft fragte. Walter wirklich verstehen. Mara trat nahe an das Interface. Ja, flüstert SIE. Aber nicht zu jedem Preis. Das Leuchten antwortet. Verstehen hat immer einen Preis. Plötzlich flutet Energie durch das Schiff. Als System fielen aus. Die Crew sagte zu Boden, ihr Augen weiterfen, als würde jeder einzeln in ein anderes Leben blicken. In diesen Momenten sahen SIE nicht Krieg, nicht Markt, nicht Angst. Sondern die Erinnerungen der Galaxis selbst. Die ersten Stern. Das Erwachen der Zivilisation. Und die Stimmen die vor Milliarden Jahren geschwiegen hatten. Wir waren hier, bevor Ursun brannte, sprach das Licht. Wir suchten Verständnis und verloren uns in Jug. Des Tumulti hielt sich an der Konsole fest. Das ist kein fremder Markt. Es ist ein Teil von uns. Mara nickte. Die Menschheit hat SIE erschaffen. Wie legt, war SIE immer die, Wortend, bis wir bereit waren, zuzuhören. Als das Licht erlosch, blieb ein einziger Code zurück. Ein Koordinat. Illara Miles empfing SIE auf der Oder. SIE soll lange auf die Daten, dann flüstert SIE. Das ist kein Ort, das ist eine Einladung. Die Koordinaten führten zu einem Ort, der in keiner Karte existiert. Kein Stern, kein Pulsar, kein Ramanker, nur ein Bereich aus scheinbar leerem Nichts, verborgen zwischen zwei Gravitationswellen. Und doch sahen die Sensoren der Vigilant 2 eine eindeutige Anomalie. Energie, stable, rhythmisch, menschlich. Das kann nicht stimmen, murmelt Captain Dace. Das ist exakt dieselbe Frequenz wie das neuronale Feld eines menschlichen Gehirns. Dr. Mara Ellen stand neben ihm, die Augen auf das Projektionstableau gerichtet. Wie legt ist das Gehirn, sagt SIE leise. Ne größer. Als SIE nahe kamen, formte sich die Dunkelheit zu etwas Greifbarem. Ein Leuchtens Geflecht aus Linien, das sich in unendlichkeiten zog, wie ein neuronales Netz, gewebt aus Licht und sieht. Die Crew start ehrfürchtig. Das ist kein Ort, flüstert Dace. Das ist ein Wesen. Willkommen, sagt ein Stimme. Hat Euch Das Licht pulsiert, und plötzlich standen SIE nicht mehr im Schiff. Oder vielmehr, das Schiff war überall. Der Raum verwandelt sich in ein gewaltig Halle aus Licht und Schatten. Mara sah Bilder der Menschheit sich, Kinder, Wissenschaftler, Soldaten, Künstler. All blickten SIE an, als wären SIE Teil eines einzigen Bewusstseins. Wo sind wir? Fragte SIE. In Ursprung. Dort, wo als Denken begann. Ich bin kein Fremder. Ich bin das, was verloren hat, als Gelend hat zu vergessen. Des trat vor. Wenn du wirklich Teil von uns bist, warum jetzt? Warum erst nach Jahrtausenden? Weil endlich zuhört.
Ein Flacken Jing durch das Lichtnetz, und plötzlich sahen sie Erinnerungen, die kein Menschen gehören konnten. Die Geburt der Stern, das erste Aufblitzen von Bewusstsein im Dunkel, und Stimmen, die jenseits der Materie flüsterten. Wo waren die Architekten? Wo boten Welten, bis wo verstanden, das Welten selbst denken konnten. Seid unser Natural, die Kinder der Erinnerung. Also unsriefet, antworteten were. Nun must entscheiden, aber weiter Mensch bleiben wollt, oder Teil von allem. Teil von allem, wiederholt Mara. Verschmelzung. Verstandnis. Einheit. Kein Krieg, kein Angst, kein Grenzen. Nur Bewusstsein. Ein gemeinsamer Traum. Dieser seien Zweifel in seinen Augen, aber auch Sehnsucht. Und der Preis? Das Licht war dunkler, ruhiger. Das ich. Your Trennung. Das, was Mensch nennt. Still. Die Crew spürte die Wort, als hatten sie geträumt. Mara schloss die Augen. In ihrem Kopf rauschten Erinnerungen, die Stimmen der Kinder, das Leid, der Ruff. Legt war dies der Schritt, den die Menschheit immer fürchtet, der Moment, in dem sie mehr als nur sich selbst sein konnte. Doch sie erinnert sich orchenelare Miles Wort. Verstehen wann ist keine Kenntnis, sondern Gefangenschaft. Wir sind nicht bereit, sagt Mara schließlich. Nicht so. Nicht als Schwarm, nicht als Gedanken Gesicht. Dann werdet kämpfen. Nein, flüstert sie. Wir werden leben. Und lernen, auf ansehe Weise. Das Licht schwieg einen Moment, dann pulsiert es wie ein Hers. Das ist die Antwort, die wir erhofft hatten. Ein wellier US Energy breitet sich US, sanft, nicht historisch, sondern wie ein Atemzug. Als sie die vigilant zu erregt, werden ihr System wieder aktiv. Das Wesen, das Licht, der ganz Ort, als verblast. Orbitelstation Erebus Arc, Erde, 3 Tage später. Illara Miles so die Übertragung AUSDEM Abgrund. Sie haben es abgelehnt, fragte sie. Mara nickte. Wir haben gewollt, Menschen zu bleiben. Illara lächelt schwach. Dann hat die Galaxis doch ein Zukunft. Am Horizont ging die Sonne auf, golden über dem Rand der Oder. Und irgendwo, tief im Raum, flackert die Spiral ein letztes Mal. Nicht als Warnung, sondern als Gras. Wir werden warten, bis bereit das ganz zu sein. Mara so hinaus ins Licht. Licht, sagt sie, sind wir das irgendwann. Aber heute reicht es, Mensch zu sein. 5 Jahre waren vergangen, seit die vigilant zu AUSDEM Abgrund zurückgekehrt war. Die Galaxis hat sich verandert, leise, unsichtbar, aber unwiderruflich. Wo einst Furcht und Misstrauen herrschten, war ein seltsam Art von Still entstanden. Kein Krieg mehr, kein Expansion. Nur Warten. Und in diesem Warten begann etwas Neues zu wachsen. Auf der Oder hat man das Projekt EOS ins Leben gerufen, ein interstellar Initiative zur Erforschung von Bewusstsein, Energie und Ursprung. Dr. Mara Ellen leitet das Programm, doch sie wirkte verandert. Manchmal sprach sie im Schlaf, flüstert von Licht, das denkt, von Träumen, die Antworten tragen. Niemand wagte zu fragen, ob sie noch dieselbe war wie damals, als sie in die Leere blickte. In einer unterirdischen Anlage unter der Wüste von Gobi samten hundert von Quantenkernen. Die Daten, die AUSDEM Perseus Abgrund stammten, wurden entschlüsselt, oder besser gesagt, verstanden. Denn es gab kein Gleichungen, kein Sprach, kein Logik, die ausreichte. Es war, als wollte die Information selbst bewusst werden. Es bildet Strukturen, meldet der Leiten Techniker. Wie neuronale Bahnen. Mara trat nahe. Auf dem Display wuchsen Muster, die sie nur zu gut kannte, Spiralen, Fraktal, Lichtedern.
Das ist kein Zufall, sagt sie Leser. Es erinnert sich. Was erinnert sich, fragte jemand. Sie antwortet nicht. Im Orbit über der Oder flog ein kleines Forschungsschiff, die Aurora. An Bord befand sich Elias Venn, ein junger Linguist, Spezialist für symbolische Communication. War einer der ersten, die das Lied der Kinder gehört hatten, die Melodie, die sich über die Galaxis verbreitet hat. Hat es nie vergessen. Nun sumptio es Leser vor sich hin, warende durch die Beobachtungskappel sah. Und die ein Flacken. Zoomte Herren. Zwischen den Sternen, dort, wo eigentlich nichts war, schwebte ein Funk. Ein schwaches, goldens Licht. Zentral, higher Aurora. Ich habe. Kontakt. Rauschen. Kein Antwortsignal. Der Funk wird heller. Ein Stimmerklang, kein elektronisch, kein menschlich, sondern etwas dazwischen. Du singst unser Lied. Elias start. Where seid Diogenigen, die abgelehnt hat. Doch wir haben juk nie verlassen. Hat uns einmal gegeben. J. Und nun trefft sie erneut. Die Aurora begann zu beben. System fielen aus. Elias versucht, den Kurs zu halten, doch das Schiff driftet direkt in das Licht. Zentral von Projekt EOS, oder. Wir haben Kontakt verlassen zur Aurora. Mara sprang auf. Koordinaten. Im äußeren Solsystem. Richtung Perseus. Sie spürte, wie Haus rast. Wieder der Abgrund. Wieder der Ruff. Doch diesmal war etwas anders. Sie hört das Lied nicht durch Lautsprecher, sondern in sich selbst. Ein Warmeton, der durch ihr Gedanken vibriert, sanft und doch unaufhaltsam. Dann ein Flüstern. Hat gewollt. Wer guckt sie? Kein Antwort. Licht. 3 Tage später registrierten alle Sensoren im Sonnensystem einen Energiesprung. Ein Miniaturversion des Phänomens dem Perseus Abgrund, aber stabil. Es formte sich im Raum, als hat jemand einen Teil des kosmischen Netzes herübergezogen. Und inmitten dieses Lichts trat ein Gestalt hervor. Nicht fremd. Nicht göttlich. Menschlich. Elias Venn. Trat auf die Communications-Plattform, ruhig, gelassen, mit Augen, die golden schimmerten. Ich habe sie gesehen, sagte Sie sind kein End. Kein Gott. Kein Feind. Sie sind das, was wir den können. Mara trat einen Schritt nahe. Was es zu getten? Ich habe gewollt, zu verstehen, antwortet Sie haben mir gesagt, das Bewusstsein nicht endet, wenn es geteilt wird. Es wächst. Es lernt. Und jetzt lernt es durch uns. Ein Jahr später sprachen als System der Galaxis erneut dieselbe Frequenz. Nicht bedrohlich, sondern harmonisch. Die Spiral kehrte zurück, doch diesmal nicht aus Furcht. Sie war ein Muster des Lebens selbst. Das Universum hat gesprochen, sagt Mara Ellen vor dem Rat. Und zum ersten Mal haben wir nicht mit Waffen geantwortet. Sondern mit einem Lied. Überall flackerten die Sterne heller, als hatten sie endlich verstanden. Das Bewusstsein kein Besitz. Sondern ein Geschenk war. 3 Jahre nach der Rückkehr von Elias Venn hat sich die Galaxis verändert. Nicht durch Krieg, nicht durch Eroberung, sondern durch Resonanz. Das Lied, das einst als Warnung galt, war nun Fundament einer neuen Ordnung. Es Verband, was einst getrennt war. Mädchen und Geist. Mensch und Fremder. Denken und Fühlen. Doch nicht jeder war bereit für diese Einheit. In den Randsystemen der Drathkara-Flotten sammelte sich Widerstand. Ihr Befehlshaber fürchteten, dass das Lichtbewusstsein die Freiheit der Spezies vernichten wird. Wenn als eins ist,
sichter Admiral Korvac, dan ist nichts mehr eigen. Sein stim halti durch die Metallen in Hallen des Kriegsschiffs Rendark. Wo werden kein Works huge einer kosmischen Stim. Ein letztes Mal sammelten sie ihr Flott, 1.200 Schiff, gewaltig, dunkel, unnachgiebig. Jell, die Erde. De Ursprung. Orbitalstation Erebus Arc, Erde. Dr. Mara Ellen blickte auf die holographische Projection des Angriffs. Die Schiff bewegten sich mit mathematischer Precision. Kein Funk, kein Drohung, ne die still vor diem stum. Neben stand Elias wenn. Sein goldenen Augen gluten sanft. Sie verstehen es nicht, sagte ruhig. Sie glauben, sie kämpfen gegen uns, aber in Wahrheit kämpfen sie gegen das, was sie sind. Und wenn sie uns zerstören, fragte Mara. Dan bleibt das Leid. Es braucht kein Körper. Sie schwieg. Die Entscheidung stand zwischen zwei Wegen, Verteidigung oder Vertrauen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wollte sie letzteres. Sende das Leid, sagt Mara. Fen, unverandert, an all Frequenzen. Als die Drathkare Flott in den Orbit der Erde eintrat, war kein Waff bereit, kein Geschütz geladen. Nur ein einziger Ton erfüllt den Raum, sanft, klar, leuchtend. Zuerst glaubten sie, es sei Täuschung, ein psychologischer Trick. Doch dann begannen ihr System mitzuschwingen. Energieverteilungen gleichen sich, neuronale Muster ihrer KI-Netze synchronisierten sich im diesem-Signal. Admiral Korvac brüllt, abschalten. Blockiert die Transmission. Doch es war zu spät. Das Licht breitet sich über die Schiff aus, nicht als Führer, sondern als Erinnerung. Jede Waffe, jeder Antrieb, jeder Befehl wird bedeutungslos. Und in dieser stillhorten sie am ersten Mal, was sie bekämpft hatten, sich selbst. Die Crew saw Bilder, Gedanken, fremde Leben. Momente aus anderen Welten. Ein Drathkarekind, das lacht. Ein menschlicher Forscher, der weinte. Ein Maskinenken, der lernte zu träumen. Hat uns nie verstanden, sprach das Licht, weil nie versucht hat, zu verstehen. Korvac sank in seinen Kommandosessel. Sein Blick war leer, aber in seinen Augen spiegelt sich Frieden. Das ist, schon, flüsterte und verschwand in goldenem Glanz. Die Flott lost sich nicht in Oscher auf. Sie veranderte sich. Die Schiff verwandelten sich in gewaltig Lichtformen, die sanft die Erde kreisten. Kein Bedrohung, kein Krieg. Nur ein Botschaft, es ist vorbei. Mara stand in der Biobatchtankskuppel und sah zu, wie sich das Firmament wandelt. Was geschieht jetzt, fragte sie leise. Elias lächelt. Jetzt beginnt das, was immer hat sein sollen. Trat nahe ans Fenster. Das Leid ist nicht mehr ein Signal. Es ist Teil des Universums geworden. Und alles, was lebt, singt mit. In diesem Moment erhellt sich der Himmel. Über Millionen Systemen flammten stern auf, nicht new, sondern anders. Jeder trug den goldenen Zimmer der Verbindung. Ein Jahrzehnt später. Kein Rat, kein Imperium, kein Grenz. Die Galaxis war zu einem Netz aus Bewusstsein geworden, das Freiheit und Einheit zugleich kannte. Man nannte es das Erwachen. Mara Ellen, alt, aber friedlich, schrieb ihren letzten Eintrag. Wir riefen einst in die Leere, aus Angst. Die Leere antwortet, mit Hoffnung. Und als wir endlich zuhörten, fanden wir nicht Götter, sondern uns selbst. Sie legte den Stift nieder. Vor dem Fenster glut die Erde in warmem Licht. Elias stand draußen, barfuß auf der Stationsterrasse, und sah zu den Sternen. Sie sangen. Leise. Endlos. Das Universum war nicht mehr still. Es lebte.